Assalamualaikum. Hi guys. Let's continue with the next factor that can affect a system at equilibrium by using Chatellier's principle. We are going to focus about the change in temperature. Change in temperature bermaksud kita discuss heat of reaction in chemistry where we can discuss in two forms. The first one is endothermic reaction and the second one is exothermic reaction. So the heat of reaction ni apa? Heat of reaction is the change in the enthalpy, delta H. Ini simbol dia for the chemical reaction. Dan dalam reversible reaction, changing of temperature akan memberi kesan kepada position of equilibrium, ke mana dia akan shift. And then dia akan juga memberikan kesan kepada value for equilibrium constant, sama ada Kc ataupun Kp, dan juga rate of reaction, hence rate constant lah. So ini kita akan lihat dengan lebih mendalam selepas ini. So what we're gonna do first, we are going to understand about endothermic reactions first. So endothermic reaction adalah reaction that absorb the heat from the surrounding. Maknanya dia akan serap ataupun ambil heat daripada surrounding. Dan the enthalpy for this endothermic reaction is positive. So the value for delta H should be more than 0. Dan bahagian mana awak nak tulis untuk heat, awak akan letak di bahagian reactant side. So apa yang saya maksudkan dekat sini, for example, I have this reversible reaction where I can see that delta H value dia adalah positive here. And then seterusnya, kat mana saya nak letak heat saya akan letak dekat bahagian reactant iaitu PCl5. Saya tambah like that. So, bila nampak this kind of hint, positive sign, kita boleh tahu this reaction adalah endothermic dan the process di mana the reaction absorb the heat. Tapi, ada satu benda yang awak kena faham, reversible reaction ada dua direction, forward reaction dengan reverse reaction. Kalau saya nak tahu untuk this one, PCl5 hasilkan PCl3 dan Cl2, ini adalah forward reaction, di mana positive sign merujuk kepada forward reaction, which is endothermic. So, saya akan label ke atas endo. How about the reverse reaction? So, bila reverse reaction maknanya produk menghasilkan reactant semula. So that's why reverse reaction akan jadi exo. So saya akan letak exo dekat bawah. So this is very important for you to understand. Next one, we go for exothermic reaction. So exothermic reaction ni adalah yang opposite with the endothermic, di mana dia adalah reaction that release heat from the surrounding. We are talking about the heat from the surrounding, ya. And then, the enthalpy for exothermic adalah negative value, where your delta H should be less than 0. And then, for exothermic reaction, the heat will be at the product side, sebab kita release the heat. So, contoh, saya ada this kind of reversible reaction, cuma saya tukar value sekarang, daripada positif tadi saya jadikan negatif. So, I can understand that this reaction adalah exothermic untuk forward reaction. So, saya akan tambah heat. Perkataan heat ni mesti tambah supaya awak faham. Ini adalah bahagian exothermic. So, the forward reaction is exothermic sebab kita tahu heat is released. Tetapi, how about the reverse reaction? So, reverse reaction adalah opposite lah, iaitu endothermic. Okay? So, saya harap semua orang clear perbezaan antara exo dengan endo. Now, we want to discuss about change in temperature. Macam mana dia boleh affect the equilibrium. So, the effect of temperature on the position of equilibrium akan terjadi dalam dua bentuk. Sekiranya awak supply the heat, di mana awak increase the temperature, so what will happen? Equilibrium akan shift to the direction of endothermic reaction. So endothermic maksudnya dia akan ada absorption of energy. So ini akan jadi endo. Okay, next one. Sekiranya saya remove the heat from the equilibrium system, which means that you lower down the temperature. So what will happen?
the heat will be released. So bila release the heat, what happen? Equilibrium akan shift to the direction of exothermic. Maknanya sistem lebih suka ataupun prefer exothermic reaction. So this is very important for you to understand how the equilibrium shift will happen when you understand which one is exo, which one is endothermic reaction. So mari kita lihat beberapa example. I have example 11. Kita fokus dulu bahagian endothermic reaction. So endothermic reaction, macam mana saya tahu this one adalah endothermic reaction? Because the positive sign for its enthalpy. So enthalpy here, so bila saya tahu dia adalah endothermic reaction, saya akan tambah heat dekat bahagian reactant. Seterusnya, let's say I want to disturb the equilibrium for this system where I increase the temperature. So bila increase the temperature, maknanya saya tambah heat to the system. So bila tambah tadi, saya dah mention, when you add the heat ataupun heat is supplied to the system, sistem tu akan counteract semula the disturbance dengan cara dia prefer endothermic reaction. So bila dia prefer endothermic reaction, kalau lihat dekat sini, forward reaction adalah endothermic. Okay, dan reverse reaction adalah exothermic. So bila sistem prefer endothermic, so endothermic adalah forward. So direction of equilibrium shifting akan ke arah kanan sebab forward reaction adalah endo, kanan. So itu cara kita nak tentukan equilibrium shifting. Mari kita compare based on value Kc. Because kita dah belajar dalam 6.1, equilibrium constant adalah fix untuk mana-mana reaction at specific temperature. Tapi sekiranya awak ubah, awak twist sikit dia punya temperature, sama ada tambah ataupun kurangkan temperature, value of K akan bertukar. So sebab tu kita akan relate the Kc expression untuk this one. For example, I have the expression, this is it. So awak boleh lihat, apabila equilibrium sudah shift to the right, maknanya produk awak akan bertambah. Tapi your reactant PCl5 akan berkurang. So what will happen to the value of Kc? Dia akan sama dengan value of product ataupun dia akan opposite with the reactant. So maknanya Kc awak akan bertambah. So as a conclusion sini, awak boleh faham endothermic apabila kita increase the temperature, Kc awak akan increase. Next, we go for the next example. Kita ada same reaction. So, the system is just the same. Masih lagi endothermic. So, sebab tu saya tambah heat dekat bahagian reactant. And then let's say, saya tukar sikit saya punya disturbance. Saya kurangkan temperature. So, bila kurangkan temperature, it means that I remove the heat. So, bila saya remove the heat, apa yang terjadi? Tadi saya cakap, bila you remove, maknanya you release the heat. Sistem akan prefer exothermic reaction. So bila exothermic reaction, apa yang terjadi? Forward reaction adalah endo dan reverse reaction adalah exo. So kalau sistem prefer exothermic, what happen to the equilibrium? Equilibrium akan counterback dengan cara shifts to the left. Sebab itulah awak akan ada direction to the reactant side. Dan apabila kita compare dari segi Kc, once equilibrium sudah shift to the left, so production of your reactant akan bertambah tapi your product akan berkurang. Hence, Kc value awak akan berkurang. So untuk conclusion kita dalam case ini, endothermic reaction, when we decrease the temperature, Kc juga akan berkurang. So sedikit summary yang kita boleh faham dekat sini. Untuk endothermic reaction, forward reaction adalah endo, tapi reverse reaction adalah exo. Dan macam mana awak nak tentukan direction of shifting? Sekiranya awak tambah temperature, dia akan prefer endothermic. Sekiranya awak decrease the temperature, dia akan prefer exothermic. So dalam kes ini, saya ada bagi sedikit summary. When you increase the temperature, the direction of equilibrium shift to the right. So your K value bertambah. Tapi bila awak kurangkan temperature,
equilibrium will shift to the left dan value K awak akan mengikut temperature awak. So decrease, decrease, increase, increase. Now, we go for exothermic reaction. Untuk exothermic reaction, kita faham value dia ada enthalpy in negative value. So, what we can understand, kita akan letak heat di bahagian produk. Seterusnya, let's say I disturb the equilibrium by increasing the temperature. So, increasing in temperature means that I add heat from the system. Apabila heat bertambah, ingat, untuk forward dalam case ini, forward reaction adalah exo. Tapi, reverse reaction adalah endo. So, dalam teori saya dah ajar apabila kita tambah heat maknanya sistem prefer endothermic reaction. So macam mana direction saya? Saya akan ke arah kiri because kiri is the reverse reaction for endothermic reaction. So that's why direction merah saya ke arah kiri. Dan apabila kita compare value Kc, production of reactant akan bertambah tetapi produk awak akan berkurang. So that is why Kc value awak akan berkurang. So conclusion dekat sini, for exothermic reaction, apabila kita increase the temperature, Kc akan berkurang. Next one, we have another example, masih lagi exothermic. So this is the negative sign. So heat saya berada di bahagian produk. Let's say I disturb the system dengan cara lower the temperature. So when I lower the temperature, it means that I remove the heat from the system. So what happen bila remove? System akan prefer exothermic reaction. So kalaulah this one, forward reaction dia adalah negative value, so dia adalah exo. Reverse adalah endo. So apabila awak remove the heat, maknanya dia prefer exothermic reaction. Exothermic reaction adalah bahagian atas. So dia bahagian forward reaction. So the equilibrium will shift to the right. That's why towards direction of product. Apabila kita compare the value for Kc, awak boleh lihat production of product bertambah tetapi reactant awak berkurang untuk concentration mereka. Tetapi value Kc awak bertambah. So as a conclusion, for exothermic reaction, apabila kita kurangkan temperature, Kc awak akan bertambah. So as a summary, we can see from here, untuk forward reaction adalah exo, untuk reverse reaction adalah endo. Sekiranya saya tambah temperature, shifting akan ke arah kiri dan value of K berkurang. Sekiranya saya kurangkan temperature, the equilibrium will shift to the right and the value of equilibrium constant K bertambah. So I leave it try this 5.0 and 6.0 for you as an exercise. So I hope all of you can understand macam mana kita nak apply dan explain based on Chatellier's principle about the effect of temperature on a system. So that's it for this video. I will see you in the next one. Bye!